देखছেন एजीटी लाइव 24/7। आप देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। You are watching AGT Live 24/7. তুমি সিনিয়র মানুষ মানে সব তুই আমার বুড়া মানুষ তুমি তুমি তো করবে আমরা কোথা না না সব इंग्लिश में है আচ্ছা ইংলিশ নাকি বুঝতে পয়েন্ট লিখো খাই ओ सुनील शास्त्री An owning day for the nations and particularly for Tipra citizens. Tipra Motha party strongly condemned the incident that happened in Uttarakhand, where we lost one of our young dynamic student, who is a very resourceful for the state. Now, this is not only merely a criminal act, but it is a pattern of racial violation and systematic discriminations by the Indian state mechanisms. So this kind of human rights violations cannot be tolerated and cannot be accepted. We, the Tipra people, send our students outside to study. It is not only that we send them, but we are also exporting the resources from our state. The parents send money, and it is the revenue for the Uttarakhand or the other state wherever our student goes. Now, when this kind of act is being acted by the state mechanisms, it is a failure of the state by not able to provide safe and safety and security. And students going from Tripura or from Northeast cannot live with dignity, with security and with safety measures. I think this is high time that our state government should urge strongly to the government of India to make the system and to give the justice to our Angel Chakma, who is the resident of Tripura. It is not only the loss of his family members, but it is a loss of the state of Tripura that we lost such a dynamic and such a resourceful students. With such kind of inhuman act enacted by the Uttarakhand, I think it is intolerable. Therefore, as I have stated, that it is not merely an act or a criminal act, but it is a pattern of continuing the racial violations and a very systematic way of discriminating the Northeast people, particularly the indigenous people. I think it is high time. This is not only the first time. In fact, there are many incidents that happened where many of our Northeast students were being killed brutally, and many Northeast girls are being raped and being murdered. Now, we would like to question the government of India. Does the Northeast belong to India? And if Northeast doesn't belong to India, then leave us alone. We know how to live ourselves. We know how to live with our dignity, with our cultures, with our language, and with our society. But today, as we said, as we claim as citizens, being Indian citizens, we send our students outside other state to study. But the way that our students are being treated in an inhuman way, so this is totally grossly violations of human rights and violations of Article 21, because no one has a right to take the life. And now the system may say, or system may
try to excuse itself by trying to award 25,000 to find out the perpetrator. Now my question is that what kind of systems that the country is having when you cannot even ensure the safety measures and makes the citizens to live with dignity, with the security. So this is something very sad and very condemnable by the state of Tripura and by the whole Northeast, because this is the time where the entire Northeast has come together and we need to fight back to this kind of racial discrimination and the patterns that the government of India is not unable to solve this. So we believe that this is a pattern of racial discriminations against the indigenous peoples, against the Northeast people. So we strongly urge the government of India to bring the kind of systems, the kind of act so that they can ensure that our Northeast people are being respected, that our Northeast peoples can live with dignity and harmony and with peace and with dignity. So this is our strong statement made by our Tipra Motha parties, because right from the beginning, our Bubagra, our Maharaja has brought this issue, how long we are going to recede to live in this kind of racism notions, with this kind of patterns of continuing systematic discriminating the Northeastern people. It is high time that we should urge the government of India. Once again, I would like to emphasize and once again I would like to state that if you cannot ensure the life and safety of the Northeastern people, then what are you going to do to us? I think this is a big question to be asked. Therefore, with this agony, I would like to say that if Northeast is not a part of India, then leave us alone. I think that is the only solution that we can hope in future. If you want Northeast as a part of India, then we as a Northeast, we strongly proclaim ourselves that we are citizens of India and we are most patriotic than anyone else in the country. And it is we, the Tipra Motha party and the Tripura people and the Northeast, who raise the voice against the Bangladesh, who is spreading the hatred against the country and against the nations. And why today the Northeast people has to face and the Tripura people has to face that kind of hatred crimes. And this is not only the first time, as we have said, it has been nationalized, the news has been carried out right from the beginning till today. And in spite of that, we are still facing the same kind of hatred, the same kind of racial violence, the same kind of patterns of continuing discriminating the Northeast people. What is this? By today, if the government of India is not learning the lesson, then when are you going to learn the lesson and when are you going to accept us as a part of Indian, as a part of Indian citizens to ensure our right so that we can live with our dignity, we can live with our cultures and with our identity. So that is the question, and that is the question where our Maharaj Bubagra have been raising the issue and asking the question to the government of India. For that reasons, we urge the government of India that it is high time bring out the resolution or bring out an act so that the Northeast people can be saved. And as we knew, under the ST Atrocity Prevention Act 1989, some compensation has given, but that compensation is not enough. You cannot measure the life and the kind of labor that the parents of Angel Sakuma has given to his son Angel Sakuma till his death. I think it is high time, and we urge the government of India that Angel Sakuma parents should be compensated with minimum 5 crore so that they can at least look after their family and his second sons to carry out his study. With the kind of imaginations and with a kind of high expectation that Angel Sakuma father, who is serving as a country security personnel into a BSF,
has been dedicating his life, dedicating his entire life and security to the nation, and in spite, today he is getting this kind of result, this kind of outcome, this kind of fruit, where he has to go to the Uttarakhand and see his son into such kind of, motions and such kind of actions. So that cannot be tolerated. Therefore, once again, we the Tipra Motha party strongly condemn this act, and we urge the government of India to take a very strong actions and come out with a very strong act so that the entire Northeast people can be protected under that act. And if the act is not being enacted to protect the Northeastern people, then I think this coming 2026 would be a black day for every one of us here in Tripura and every one of us here in the Northeast. And that is Start with it. Balai media lah. তাই তিনি যে অপ্রেস ব্রিফিং নতুই বেলাকে जों खा खामो তাই बोखा खामजाक ताम होनबा अबो बिसोर सिस्टेमेटिक खाय चिनि त्रिपुराहानि बोसाना बोथार जाका आप खाजाक मानो तुय जों दिनै जतन पाल खायै जों त्रिपुरा मथा पार्टी बनो स्ट्रंग कन्डम खायो कन्डम खायमोन यागुलो जों बनो जों जस्टिस लाय आबनो सानमो जों let me say something in English so that the entire nations should know what the Tipra Motha party stand for this kind of criminal act that has been done. Anthony, just a second. I'll just put that mic. No, you don't need to. তোমরা দেখো এই কি আছে তার মূল কারণ হচ্ছে সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে আমাদের রাজ্যের এক প্রমিজিং স্টুডেন্ট MBA সেখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা জন্য অ্যাঞ্জেল চাকমা বাজারে যাওয়ার সময় ওনার ছোটভাই ছিলেন সঙ্গে ওই সময় এলাকার ওই অঞ্চলের কিছু বখাতা গুন্সরা তাদের উপরে আক্রমণ করেন তাতে উনি ভীষণভাবে আহত হয়েছে 14 দিনের উপর হাসপাতালাইজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই করে উনি মারা গেছেন 26 ডিসেম্বরে অত্যন্ত দুঃখজনক বেদনাদায়ক সেখানে রেশিয়াল যে স্লারকে কেন্দ্র করেই চিংকি মিঙ্কি মোমো এই সমস্ত কথা উত্তরাখণ্ডের লোকাল জনজাতিরা বা সেখানে কিছু লোকাল জনজাতিরা উক্তি করার কারণেই এই ঘটনার সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ আজকে আমরা খুবই লজ্জিত এবং সেখানে অ্যাঞ্জেল দেববর্মা পরিষ্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে আই এম ইন্ডিয়ান আই এম নট চাইনিজ এই কথা বলার পরেও ওনার উপরে যেভাবে সংগঠিত হামলা করেছে ভীষণভাবে ব্যাডলি ইনজুরি হয়েছে হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পরেও হাসপাতালাইজ হওয়ার পরেও পুলিশ কোনো আসামিদের বিরুদ্ধে কালপ্রিটের বিরুদ্ধে কোনো কেস রেজিস্টার করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেনি লোকালে যারা আমাদের ছাত্র সংগঠনরা রয়েছে TISF YTF এবং TISF এবং পরিবারের তার ছোট ভাই যিনি সঙ্গে ছিলেন উনিও পুলিশকে আহ্বান করার পরেও পুলিশ কেস রেজিস্টার গ্রহণ করার অনীহা প্রকাশ করেছিলেন প্রথমে
কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাদের সংসদ মহারানী প্রীতি দেবী সিং ওনার ইন্টারভেনশনে উনি পার্সোনালি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে আলাপচারিতা করার পরে পরবর্তী সময়ে উনি লিখিতভাবে আর্জি জানানোর পরে কেসটা গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়। পরবর্তী সময়ে অ্যাঞ্জেলের পিতা দেহরাদুনে এবং উত্তরাখণ্ডে পৌঁছানোর পর পুলিশ কেস রুজু করার জন্য, কেস রেজিস্টার করার জন্য তৎপরতা দেখায় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার, স্পেশালি আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো, সাংবাদিক বন্ধুদের কারণে আমাদের মশাল মিছিল প্রটেস্ট হওয়ার পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্পেশাল অ্যাটেনশন আসে কেন্দ্র সরকার এবং সমস্ত স্টেক হোল্ডার রাজনৈতিক দল অ্যাটেনশনে আছে। তারপরে আজকে এই পুলিশের তৎপরতা আমরা দেখতে পেয়েছি। তারপরেও এসএসপি উত্তরাখণ্ডের একটা টিভি ইন্টারভিউতে আমরা দেখেছি যে ঘটনাটা নিছক রেশিয়াল ইস্যু নয়, কেসটাকে অন্যান্যভাবে ডিলিউট করার জন্য চেষ্টা করেছিল। সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। একটা আমাদের ফেভারিক এবং সেকুলার কান্ট্রিতে, বিশেষ করে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ, যেখানে পড়াশোনা করার জন্য, কাজের জন্য সন্ধানে বিভিন্ন মেট্রোপলিটন সিটিতে বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে হিন্দি মেন লাইন রাজ্যগুলিতে এই রেশিয়ালের শিকার আমরা হচ্ছে। এটা শুধু নতুন ঘটনা নয়, এরকম ঘটনা অতীতেও অনেকটা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের এক যুব ছেলেকেও 2014 সালে এইভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আরও অনেক এরকম শিকার হয়েছে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ। আমরা খুবই লজ্জিত এবং দুঃখিত। দেশের সরকার এই ব্যাপারে স্পেশাল অ্যাটেনশন এবং শিক্ষা আয়তনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সমস্ত ভারতবর্ষের যে মূল কাঠামো, ভারতবর্ষের যে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন চেহারার এই সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সমস্ত স্টুডেন্ট স্কুল থেকে মানুষের কাছে ভালো ধারণা তৈরি করার জন্য একটু কারিকুলাম বা শিক্ষা ক্ষেত্রে ইনক্লুড করা দরকার, যাতে করে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন চেহারার মানুষ বসবাস করেন, সেই ধারণাটা মানুষের কাছে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে। আমার মনে হচ্ছে আজকে স্বাধীনতার 70-80 বছর প্রায়, তারপরেও আমরা কিন্তু ভারতবর্ষকে আমরা অজানা, বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং দুঃখজনক। আমাদের ওয়াইটিএফ এবং টিএসএফ যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, দেহরাদুন থেকে, উত্তরাখণ্ড থেকে, আগরতলা থেকে অ্যাঞ্জেলের বাড়ির পর্যন্ত যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমরা মহারাজাকে প্রথমে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। এরপরে টিআইএসএফ, ওয়াইটিএফ, টিএসএফকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। আমাদের দলের পক্ষ থেকে ওনারা যেভাবে অ্যাঞ্জেলস চাকমার পরিবারকে সহযোগিতা করেছেন, হাত বাড়িয়েছেন, আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমাদের এডিসি অথরিটি প্রথম এগিয়ে এসেছে আর্থিকভাবে কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য। মহারাজার তত্ত্বাবধানে, মহারাজার নির্দেশে মহারাজা স্পেশালি এডিসি অথরিটির সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা কম্পেনসেশনটা প্রথম সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি। এবং এটাও একটা দুঃখজনক, এসএসপি পুলিশ উত্তরাখণ্ড যেভাবে ডিলিউট করার পরেও আমরা পরবর্তী আমাদের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার, আমাদের আন্দোলন, বিভিন্ন বয়সের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে উত্তরাখণ্ড গভর্নমেন্ট এসটিএসসি অ্যাট্রসিটি পরিবারকে, আমাদের অ্যাঞ্জেলের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। উত্তরাখণ্ড সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং ম্যাক্সিমাম মোস্ট এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য সরকার যেন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তার প্রতি আমরা অনুরোধ করছি, যাতে করে এরকম ঘটনা পুনরাবৃত্তি যেন বা রিপিটেশন যেন
দেশের কোনো প্রান্তে এই ঘটনা না ঘটুক, এটা আমরা চাই। ধন্যবাদ। এটা আমি সংযোজন করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে আজকে অ্যাঞ্জেল চাকমার সঙ্গে যা ঘটনা হয়েছে, এটা আমাদের আমরা যেটা জানি, আমাদের ভারতের ঐতিহ্য হচ্ছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, বিভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যতা। যা ঘটনা হয়েছে এটার পরিপন্থী। আমরা ত্রিপুরা মথা পার্টির তরফ থেকে ইউনিটির জন্য আমরা স্ট্যান্ড করি, তার জন্য আমরা কথা বলছি যে এখন যেহেতু আমরা সবাই জানি যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, রাইট ফ্রম জম্মু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বা নর্থ ইস্ট থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিভিন্ন জনজাতি, বিভিন্ন জাতির লোকেরা এখানে বসবাস করছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার কথা। সেটাই হচ্ছে আমাদের ভারতের ঐতিহ্য। সেই ক্ষেত্রে এখন নর্থ ইস্ট থেকে দেহরাদুনে পড়াশোনা করতে গিয়েছে এরা এই ধরনের ঘটনার বলি হতে হচ্ছে। এইটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। তার জন্য আমরা ত্রিপুরা মথার তরফ থেকে যে ঘটনা হচ্ছে সেটাকে আমরা নিন্দা করছি। তৎসঙ্গে অ্যাঞ্জেল চাকমার আত্মা সদ্গতির জন্য আমরা কামনা করছি এবং ওনার পরিবারের যাতে ভগবান তাদেরকে সহায়তা করুক, তাদেরকে শক্তি দেওক, যাতে এই যে ঘটনা হয়েছে, যে দুর্ঘটনা হয়েছে, এখান থেকে ওরা যাতে ওভারকাম করতে পারে, তার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। আর আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা তাদের পাশে আমরা দাঁড়াচ্ছি। অলরেডি আমাদের পার্টির যে বিভিন্ন উইংসের তরফ থেকে তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, আর্থিকভাবেও এডিসির তরফ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে। এবং এটাই আমরা বলে শেষ করতে চাইব যে এই ঘটনা যেটা ঘটেছে এটা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এবং যেই শাসক দল সেখানে শাসন করছে হয়তো তারা এই ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তার জন্যই এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে, পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এটা যাতে ঘটনাটা পুনরাবৃত্তি না হয় সেটার জন্য আমরা উত্তরাখণ্ড সরকার, ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের তাদের হস্তক্ষেপের জন্য আমরা বলবো। এটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। সবাইকে ধন্যবাদ। ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.